Hey guys, welcome to QTST. Normal గా ఫస్ట్ ఇయర్ B.Tech స్టూడెంట్స్ క్లాస్ రూమ్స్ లో థియరీ నేర్చుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ సీన్ డిఫరెంట్. మన QTST B.Tech స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. సో ఇవాళ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ని లైవ్ గా డెమోన్స్ట్రేట్ చేస్తారు, దట్ టు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీస్. లెట్స్ సీ వాట్ దీస్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్స్ హావ్ బిల్ట్. So hi. Hi. So first year, right? You are? Yeah. Along the internship experience? Internship experience was good and everyone faculty said very well Yeah. about Python and web development. How is your day going on? So today especially is the last review and the last internship day. So I have a project review. So what you expected నీకు ఇక్కడ దొరికాము? ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేది మనం నేర్చుకుంటాం. మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తానని? నువ్వు అనుకోలేదు, ఈ కాలేజ్కి వచ్చినాక డిసైడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తాను. సో నీకు 1 year జర్నీ అయిపోయింది ఇన్ QTST. Yes. If you think you are going to regret if you don't join this? Seeing the engineering colleges in Telangana, I felt people who won't join this will regret it a bit because they are providing total practical way of learning, so that our college curriculum, which is given by QTST, planned by QTST, is actually totally practical based. With theory, we are even developing practical thought of learning. So I feel So what you want to tell yourself for 1 year back one? Join QTST. So what you are going to plan for next 4 years? The roadmap of the 4 years, right? So basically, I am planning to build my skills, so that improve my skills, so that it would be helpful for the future interviews or hackathons. And I'll even try to learn new things so that I could implement them throughout the 4 year. And at last, finally, I should get placed in some good companies. The management told us while I'm taking an admission, they told us you have a 4th term internship, you have to do that, and you have to get the certificate from that. They said okay, at that time I know, okay, I have internship, I have to do that. But you didn't expect it will be going to... I didn't expect that I have to go this much long to work and the real-time projects and HRs and mentors. I didn't expect this much. And the most interesting thing, the best performing teams ki token of appreciation kuda istunnaru. Let's see. IT employees are also approaching me saying that layoff happened on to my job kind of a thing. So which college is good, which branch is good, which university good, this changes continuously. This depends upon many parameters and that depends upon how world changes. So right now world is only focused on skill, not on the degree certificate. What exactly qualification of Elon Musk, how many of you know what he studied, where he studied, what was his percentage, how many marks he got, whether he qualified in distinction or not. World talks about Elon Musk, first trillionaire in the world. So everyone will be successful for many reasons. One of the important reason is skill. I promised when we started the internship I am going to give cash prize. So today we have taken reviews, right? So based on the performance evaluation, we selected 3 students who has presented better. These 3 teams, as I promised, we are giving each team 10,000 cash prize. So Ram Prasad is going to present 10,000 to team Knights. వావ్, వాట్ ఏ డే కదా. ఇవాళ మనం చూసింది ప్రాజెక్ట్స్ కాదు, ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్స్ని. వాట్ వీ సార్ టుడే ఇస్ 10 to 12 టీమ్స్ వరకు ఇవాళ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు, దట్ టు ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. అండ్ దే క్రియేటెడ్ రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ రియల్ ప్రాబ్లమ్స్. రేపు వాళ్ళు వీటిని డిప్లాయ్ కూడా చేయబోతున్నారు ఇన్ గిట్ హబ్. మేబీ మనం ఇంజనీరింగ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటే ఇంపాక్ట్ డిఫరెంట్గా ఉండేది. సో రియలిస్టిక్గా ఉంది కదా. సో మీరు కానీ మీకు తెలిసిన ఎవరైనా కానీ ఇలాంటి న్యూ ఏజ్ బీటెక్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ని క్లిక్ చేసి అప్లై చేసుకోండి, లేదా స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. బికాస్ ఇలాంటి ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ బీటెక్లో ఉండడం మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ కాదు.